Okay guys, so welcome ulit sa ating channel. So ito na yung start ng ina-analysis talaga natin. So technically or mathematically, puro big na siya. Then magbabago na lahat. So from limit, so napansin nyo from pure solving na mahaba, ang mangyayari na is parang more in dapat iniintindi mo na yung mga term by term. So merong moment talaga na magugulahan ka. So dapat talagang ulit-ulitin mo, intindihin mo rin sinasabi ko. Okay, so let's have lesson number 10, which is the upper bound and lower bounds. Okay, so pag-uusapan natin is all about upper bound and lower bound lang. Okay, then somewhere dito si completeness axiom, si density property, then si nakalimutan ko yung term na yun, Archimedean property. Okay, so maintindihan mo ano, may ganito pala. Okay, so let's have definition. So let S be a subset of real number. So yung S na yung asset subset of real number. So alam mo yung real number na yan. So we say that S is bounded above, tanda mo na, we say that S is bounded above if there exists alpha, element ng real number, such that X is less than or equal to alpha for all X element of S. So similarly, we say that S is bounded below if there exists beta, element ng real number, such that X is greater than or equal to beta for all X element of S. So ano na may ini-imply nito? So kunyari ito yung set S, assuming lang. Okay, so kunyari meron ditong ito yung mga values ng X. Kunyari dito si alpha. Okay, so yung upper bound na yun, ando dun lahat. Kung merong mga alpha or yung mga values na nasa taas niya. So masasabi mo na siya ay bounded above kung nakikita mo. Okay, masasabi mo na siya bounded below. Let's say ito naman ulit yung S. Ito yung X. So kung may nakikita kang mga beta, somewhere sa mas mababa sa kanya. Okay, so kung nakikita mo, okay. Pero kung hindi mo nakikita, so hindi siya bounded above. Okay, so ngayon, A is called an upper bound. So, sorry, mali spelling yan. Dapat upper bound lang, uppers nakalagay. So, alpha is called an upper bound for S. And beta is called a lower bound for S. So, ito rin yung magiging tanong mo, sir. Isa lang ba ang lower bound tsaka upper bound? So, ang idea ni upper bound, yung sa set mo, kung meron kang nakitang mas mataas sa kanya, within sa loob ng real number, kung natin may mas mataas sa kanya at nakikita mo talaga, so therefore, siya ay bounded above. Kung may nakikita kang mas mababa sa kanya, siya ay may lower bound. Ganun kasimple. Ngayon, ang idea nito, si upper bound, maaring hindi lang isa, maaring madami. Actually, madami siya lagi, si upper bound. Okay? Si lower bound, pwede rin madami. Okay, so siguro mas maintindihan mo ito pag sa example. Pero before that, if S is bounded above and below, ulit ko na, if S is bounded above and below, yung word na and sa conjunction, we say that S is a bounded set. So meaning kung siya ay bounded above and below, meaning bounded set siya. If S is not bounded above or below, we say that S is unbounded. So paano naman to? Sir, paano naman sir kung bounded above, unbounded below? Ang tawag mo lang sa kanya is bounded above. Ganun kasimple. Okay, or pag kunwari bounded below lang siya, sabi mo lang bounded below, hindi siya bounded set, bounded below lang. Okay, so ito na yung sinasabi ko, let's have example. So dito, ipa-plot ko siya, then magbibigay ako ng mga example ng mga ng mga lower bounds or upper bounds kung meron man mag-exist. Okay, so example number 1. So the set of natural number. So ano ba yung set of natural number na? So the set of natural number is yung counting number natin. So that is the set containing 1, 2, 3, 4, and so forth. Sir, madami po yan. Okay, ngayon, in terms of drawing ko siya. Let's say ito. Let's say ito yung ating 0, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, and so forth. So, meaning tuloy-tuloy siya dyan. Okay, so kung napansin mo, ano ba yung set natin na natural number? Yung set of natural number is yung counting number. So, meaning, ang mga meron lang dyan, yung nasa loob ng set is yung mga mismong buong number, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, something. So, shadean ko lang. So, ito yun. Okay. Ito, and so forth. Madami yan. Pero pagdating kay 0, hindi nakasama yan. Let's say, open ko dyan. Okay, so yung laman nung n na yan, so in terms of drawing, ayun lang, yung tuldok ng mga yan. Okay, so ulitin ka lang. So yung set natin ng natural number is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so pasok so dun sa loob ng set. So ngayon, magbigay ka ng example. So tanong, siya ba ay bounded below or bounded above? Ayan, ito pag-usapan natin. Sir, hindi po siya bounded above. Bakit? Kasi po, sa natural number, hindi pa po namin alam kung ano yung dulo. Wala pang nakakaalam kung ano yung dulo ng natural number at kahit sino wala pa rin nakaka-discover. So meaning, kung makiisip man ako ng number, na which is ko na 10,000, may kayang makapag-isip ba dyan ng 10 million?
Tama? Meron pa kaya makapag-isip ng 10 billion, 10 trillion, and 10 quintillion. Ganun karami. So, meaning, sir, hindi siya natatapos. Okay? So, meaning, hindi siya bounded above. Okay? Hindi ko nakikita yung taas eh. Okay, ngayon, pagdating sa baba, sir, siya po ay bounded below. Bakit? Nakikita ko po yung mga lower bound niya. Ano ba yung mga lower bound ng set natin ng natural number? Yung mga lower bound niya, yung mga mas mababa kay 1. Nadama, yung mga lower bound, kasi ang pinakamababa natin yung ating tawag dito, yung minimal element natin na natural number is 1 eh. Tama? So, ano ba yung mga bound, yung mga lower bound dyan? Yung mga lower bound ay somewhere mababa sa 1. So, sir, si 0. Hindi lang basta 0. So, example ko lang ha. Lower bounds. Lower bounds are, example lang, kunyari, si 1 half. Okay, actually si 0.999, lower bound din yun. Tama, si 0.99999 something, kahit bar yan, lower bound din yan. At the same time, si 0. Then, si negative 1 half. Si negative 10 million. Okay, yun yung mga klase ng lower bound. Actually, napakarami. Okay, so anong yung masasabi mo sa kanya? Since siya ay may lower bound, siya ay hindi bound, wala siyang upper bound, tama? Pero lang siyang lower bound. So, madami yun. Marami ka naiisip dyan. Okay, pero, sir, ang nakikita ko, sir, since hindi ko nakikita yung upper bound, hindi siya bounded above. Bounded below lang po siya. So, this set is bounded below. Hindi siya bounded above. Bounded below only. Okay, so importante dyan nakita ko or na pakita ko yung idea ni mga lower bound. So tanda mo yung lower bound yung mga numbers dun sa mababa, dun sa set natin. Upper bound yung mga number above. Pero kung hindi mo nakikita, alam mo continuous pa siya or tuloy-tuloy pa yung number, hindi mo pwedeng sabihin na okay, unbounded siya. Okay, so another, let's have example number 2. So let S be the set containing 1, 1 half, 1/3, 1/4, 1 pip, 1/6, 1/7, so 1/10 million, 1/10 million 1. So, ganun siya karami, no? So, ang gagawin ko, drawing ko na ng ulit yan. Yan, iibahin ko yung drawing. So, medyo lalaki ni sir. Let's say, ito si 0. Let's say, ito si 1. Okay, so, ang mga laman nito, syempre si 1. Tapos, dito si 1 half. Tapos, si 1/3. Tapos, somewhere si 1/4 and so forth, mga doon. So papunta doon. So palit ng palit yung mga distansya niyan. Okay, so yung mga laman niya is something na mga ganun. Okay, ngayon kung tatanungin kita, nakikita mo ba yung mga upper bound saka lower bound niya? Ulitin ko lang ha, yung set S natin is basically makikita mo 1, 1 half, 1/3, 1/4, pababa na pababa. So tanong, mag-a-approach ba sa 0? Hindi, no? So alam mong papunta sa 0 pero hindi talaga literal na approach sa 0. Okay? So may mga upper bound siya. So ano yung mga upper bound niya? So yung upper bound niya, lagay ko lang dito. So dito ko nang lagay, upper bound. Any upper bound. So any upper bound, an upper bound alpha, kasi alpha sinabi ko doon. An upper bound alpha, so ano ba yung mas marami sa kanya? An upper bound alpha is greater than or equal to 1. Pasok siya doon. So, sir, ibig sabihin, sir, si upper bound at si lower bound, pwede pasok sa set. Yes, pasok yun. So, sir, kanina po dito, si 1 po ba lower bound? Yes, lower bound si 1 doon. Okay, so, siya kasi, ang sabi kasi sa definition, tingnan nyo. X such that X is less than, ito. X such that X is greater than or equal to B. So, possible na nasa loob. Okay? So, pasok ko lang dito. Okay, so, an upper bound alpha is greater than or equal to 1. Pasok yun. So, yung lahat ng number pataas doon, magbigay ka ng example. 1.1, 1 half, pi, 1 million, 10 million, 10 trillion. Ganun karami yan. So, para ma-represent mo lang lahat, ay na lang, upper alpha is greater than or equal to 1. So, ngayon, ano naman yung lower bound? The lower bound, so, ito na lang, any beta less than or equal to 0. Okay, so 0 kasi si lower bound eh. Yung pinakamababa, yung pinakamalapit ng lower bound talaga si 0. Okay, so the more doon yung mga negative something. Okay, so any lower bound alpha, any beta less than or equal to 0 is a lower bound, Is a lower bound.
So, any number doon sa pababa. Okay, so ganun siya kasimple. So, ulit, paano ko nire-represent yung set pag ganyan? So, nire-represent mo yung set is sinishade ko lang, ginaganto ko. So, hindi lang yung sila yung basta yan ha. Madami pa yan, kasi yan dyan pa si 1 pip. So, somewhere nandito si 1 pip. Tapos si 1 over something. Madami yan. Pero hindi sila mag-aabot kay 0. Okay, so hindi ko pwede sabihin na sir, si 1 over n something is yung ating lower. Hindi pwede. Okay, so lower ito, lower. Okay, so next example natin. So what if naman sir if siya ay interval? Okay, so interval, aware ka dyan sa set theory or sa ating interval notation, iba siya pag drawing sa interval. So try natin i-drawing sa interval na si negative 3 open ay close ng negative 3 then open sa 2. Okay, so drawing ko lang dito. By the way, si S, ano masabi mo kay S? Since meron siyang upper bound, meron siyang lower bound, therefore S is bounded. Okay, so S is a bounded set. Bakit siya bounded set? Meron siyang upper bound, so meaning bounded above siya. Meron siyang mga lower bound, meaning bounded below siya. So therefore, S is a bounded set. Okay? So next is negative 3, 2. So lagay ko lang dito yung negative 3. Dito yung 2. So dati sa theory, naalala mo, isi-shade ko yun ng ganyan, tapos open dito. Tapos, since siya yung interval, meaning pasok lahat nun dito. Okay, so lahat yan andyan yung values. So lahat in between dyan andyan yung values. So ngayon, kung napapansin mo, ano yung kanyang upper bound? Sir, upper bound niya meaning si 2, pataas. Tapos any alpha greater than or equal to 2. So any alpha greater than or equal to 2 is an upper bound. Next, any beta less than or equal to negative 3 is a lower bound. Okay, so ang simple no sir, kita ko kasi lahat eh. So yung mga lower bound niya, si negative 3, si negative 3.01, si negative 4, si negative 1 million. Yung mga upper bound niya, si 2, tama, si 2, tawag dito, si 2, si 3, si 4, si 2 point something, si pi, si e, andyan lahat yun eh. Okay, so note that S which is equal to negative 3, 2 is a bounded set. Okay, so ganyan siya kasimple. So let's have number 4. Consider natin si S is a set containing sin 1, sin 2, sin 3. Okay, so kanina napag-usapan natin si sin. Tama, si sin function. Si sin function ay in between, si sin theta ay in between negative 1 and 1. Okay, so lagay ka lang dito ha. So drawing ko lang siya. Ito yung 1. So 1, 2, 3, 5. Tapos ito yung kunyari negative 1 natin. Ito yung positive 1. Okay. So si sin function pag ginrap, ito yung tsura. So assuming na periodic siya. So napansin mo, yung laging upper bound niya is si 1. Yung laging lower bound niya is si negative 1. Ganun kasimple yun ha. So yung values ng upper bound niya, so ano yung upper bound niya? Ang kanyang upper bound ay nag-iisa lang. Hindi na kasi aangat yan. Tandaan mo ha, ang kanyang upper bound hindi na aangat, nag-iisa lang, si 1 lang. So ang upper bound nito, so 1 is the upper bound. Okay, negative 1 is the lower bound. Okay, then ito ay note that S is also a bounded set. Okay, so tandaan na kay function, kay sin function sa cosine function, ang maximum and minimum value is negative 1 saka 1. Okay, so meaning hindi na aangat yun doon, hindi na mag-exceed. And when it comes to domain, syempre madami yun. Pero hindi naman domain pinag-uusapan dito eh. Yung S natin is the set of sin function. So meaning yung mga possible values na lalabas sa kanya. So in between lang talaga yan dyan. So sa interval niya, o yung range kasi niya is negative 1 to 1. Ganun kasimple. So pag sinabi ko yung lower bound sa upper bound niya, ayun lang. Si 1 saka si negative 1 lang. Kaya napansin mo, sir, ba't isa lang? Ganun talaga eh. Dyan yung nangyari kay, tawag kay sin.
Okay, and at the same time cosine. Okay, so sana naintindihan mo yung ating idea ng upper bound, lower bound, tapos kailan magiging bounded, kailan magiging unbounded. Okay, so let's have definition, dagdagan natin. So pasayahin natin medyo yung ating definition. So definition, again, let S be a subset of real number. Number M, capital M. Okay, a number M, element of real number, is called a supremum of S or a least upper bound. So pansinin mo, least upper bound, yung pinakamaliit na upper bound, okay, of S if, una, M is an upper bound for M is greater than or equal to X for all X element of S. So meaning, una, sinasatisfy niya yun. So una, para maging supremum ako, dapat ako una, number 1, upper bound. Pangalawa, M is less than or equal to alpha for any upper bound alpha of S. So meaning, siya yung pinakamaliit na upper bound dun sa ating set. So for example, tuloy ko lang muna. Likewise, we say that M, small m, is the infimum. So that is, ibang book basa infimum, pero infimum basa ko. We say that M, element of real number, is the infimum of S, subset of real number, or the greatest lower bound. So nakakaano, no? Kanina, least upper bound, yung pinakamaliit na mataas. Okay, pinakamaliit na mga upper bound. Dito naman yung pinakamalaking lower bound. If M is a lower bound, so satisfying yung kaninang condition. Then number 2, M is greater than or equal to beta for any lower bound beta of S. Okay, so ganito gagawin natin. Hanapin natin yung mga infimum. So ito, annotation nito. Annotation nito is supremum of S. Annotation nito is infimum of S. Okay, so ito na ang ating. So note that yung supremum of S saka infimum of S is not a set. Okay, ulit ha. Note that a number M, element of a number, is called the supremum. So note, ulitin ko, si supremum of S and infimum of S is not a set. So it is just a number. So kunyari, kasi isa lang naman siya eh. Kasi nag-iisa lang naman yung least upper bound, saka nag-iisa lang yung greatest lower bound. At the same time, hindi lagi nag-exist yan. Okay, pero pag nag-exist si upper bound, possible andun si supremum. Pag merong lower bound, possible nandun si infimum. Ganun kasimple. Okay, so yung mga example, balikan natin. So let's have natural number. Si natural number, unbounded above. Okay, so meaning wala siyang supremum. So hindi ka maglalagay. So hindi mo lagay supremum, empty. Hindi kasi set si supremum. Again ha, si supremum is just a number. Okay, so si supremum, wala siya dyan. So hindi ko pwedeng lagay supremum is empty, supremum is 0. Hindi pwedeng ganun. Okay, wala ka lang ilalagay. O lagay mo lang no supremum, since unbounded above siya. So next is bounded below siya. Tama? So ngayon, kung bounded below siya, ano yung kanyang infimum? Okay sir, kung babalik ko po sir, ang kanyang infimum po is just 1. Tama? So sir, ang infimum po nito, dahil ka lang, sir, ang infimum po nito is si 1. Lower bound kasi si 1. Okay, next sa number 2. So number 2, siya ay meron siyang bounded above at the same time bounded below. So meaning nag-exist yung kanyang infimum sa supremum. So obvious kasi si supremum dito sa alpha greater than or equal to 1, automatic kung sino yung nire-represent doon, yun yung automatic supremum. So in this case, ang supremum of S is 1, ang infimum of S is 0. Okay, next, ito ay bounded set ulit. Ang supremum nito is 2. Sorry, supremum of S. Ang infimum ng S is negative 3. Next, dito naman, ganun since bounded, ang supremum natin ng S is 1. Ang infimum of S is negative 1. Ganun lang kasimple. Okay, so ulitin ko lang. Pag bounded below ka, automatic, sure ako meron kang infimum. Pag bounded above ka, automatic meron kang supremum. Kasi pag bounded below ka, meron kang lower bound. Pag bounded above ka, meron kang upper bound. So meaning mag-exist si supremum sa si infimum dyan. Okay, din tandaan lang yung idea. So ito yung definition ni supremum. Ulitin mo lang ha. So condition 1, M is an upper bound. So balikan na natin sa taas. Number 2, M is less than or equal to alpha for any upper bound alpha of S. So meaning siya yung pinakamaliit na upper bound. Next, si infimum, una, M is a lower bound. So balikan sa taas. Then number 2, M is greater than or equal to beta. So for any lower bound. So mas mataas naman sa lahat ng mga lower bound. Okay, so tandaan yan. Okay, so let's have proposition 1.1. Balikan natin yung definition. Okay, the supremum of S is unique if it exists. Okay, so tandaan na, this is a proposition. So we need to prove this thing.
So, ito natin. So, paano natin po-prove na unique ang isang supremum o na unique ang isang bagay? Para ma-show natin dati yung limit is unique, nag-show ako ng dalawang limit niya. So, meaning, nag-show ako ng different limit. So, in-assume ko na yung limit ng f of x is equal to L1, tapos yung limit ng f of x is equal to L2. At the end of the proof, ginawan ko ng paraan para mag-equal sa L1 and L2. So, kung naalala nyo. So, ngayon dito sa supremum or sa infimum, para malaman ko na siya ay unique, kailangan ko mag-show ng dalawang supremum. Okay, so kailangan ko i-show na dalawang supremum at the end dapat equal. So let natin, so ito yung proof. So this is the proof. Okay, so let ko na si M1 and M sub 2 satisfy si I and 2I nung definition of supremum of S. Okay, so meaning sinasatisfy niya yung definition na to. So, yung definition I, ito yon, I and 2. Ayun dalawa. M is an upper bound, M1 is an upper bound, M2 is an upper bound. M1 is less than or equal to alpha, M2 is less than or equal to alpha. Okay, so we need to show, so ang goal natin, we need to show that M1 is equal to M2. Kasi yun yung goal natin eh. Okay, ngayon, nag-start tayo ng proving. Since M2 is an upper bound, so proceed lang tayo ha. Since M2 is an upper bound, okay, an upper bound of S, okay, by 2, so sabi nga nung condition 2, okay, we must have, so meron tayo, so kung sa M2 yung upper bound, meaning si M1 yung supremum. Okay, kung si M1 yung supremum, meaning we must have M1 is less than or equal to M2. Okay, so meaning si M1 yung supremum natin, siya yung pinakamaliit na upper bound. Okay, next, likewise, since M1 is also an upper bound of S by 2 also, by definition of 2. Okay, kung sa M1 yung upper bound, meaning sa M2 yung supremum. So kung sa M2 yung supremum, we must also have M2 is less than or equal to M1. Okay, kasi para silang upper bound eh. So, kunwari, ulitin ko lang ha. Inassume ko na sa M2 yung upper bound. Kung siya ay upper bound, by number 2, we must have that M1 is the supremum. So, sa M1 is supremum, therefore, sa M1 is less than or equal to M2. Okay, siya yung pinakamaliit. Ngayon, since M1 is also an upper bound, binaliktad ko naman, so similar lang din nangyari. Ngayon, kung sa M1 na yung upper bound, meaning sa M2 is supremum, in which M2 is less than or equal to M. And by trichotomy property, so dito na lang, by trichotomy axiom, okay, kailan ba mangyayaring ganyan? Na yung M1 is less than or equal to M2 and M2 is less than or equal to M1. Pag M1 is equal to M2 and that is done. Therefore, the supremum is unique. Okay, so ganun siya kasama. So, meaning, pag pinaprove ko naman that the infimum is unique, the infimum of S is unique, so alam mo na yung gagawin mo, similar manner lang, ganyan lang din mangyayari. Okay, so hoping na na-gets mo yung idea yung sinasabi ko. Okay, so let's have remarks. So, huwag niya pansinin yung mga background na anong nangyari dito. Okay, so remarks. So, number 1, the supremum of S and infimum of S may or may not be in S. So, gaya nung kanina ko sa example, pwedeng andun sa loob or pwedeng nasa labas. Ano yung example ng may not be in S? So, tulad kanina nito. Nung interval na negative 3, 2, open sa 2. Si supremum is si 2, pero wala siya sa loob ng S. Kasi open dun eh. Okay, si infimum is si negative 3, nasa loob siya. Okay, ini tulad din nito. Si supremum is nasa loob, pero si infimum wala sa loob ng set natin. Okay, so ayun yung sinasabi ng ating remark number 1. Okay, number 2, not all sets have an infimum and a supremum. Tama yun, hindi lahat ng set meron infimum and supremum. So, example ng set na walang infimum and supremum is the set of real number.
Okay, wala siyang infimum and supremum. Tandaan yan. Okay, sino pa? The set of rational number also. The set of rational, si integers also. Okay, pero si positive integers at si negative integers, parehas silang merong supremum saka infimum. Okay, so hindi naman parehas meron. So, yung negative integers ay merong supremum. Tama. Ang positive integers meron namang infimum. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila. Ngayon, number 3, all finite sets have an infimum and supremum. So, in this case, ngayon, kung finite naman yung pinag-uusapan, so in this case, we call the supremum the maximum of S denoted by max of S, and the infimum the minimum of S denoted by minimum of S. So, ano naman siya sabing finite sets? For example, S is the set containing 1, 2, 3, 4. Okay, so i-arrange mo lang yung number sa loob niya. So, kung ano yung pinakababang number doon, o pinakababang real number, automatic siya si minimum, automatic siya si supremum or si maximum. Okay, so dito, ang ating minimum, ang minimum of S is 1, ang maximum of S or the supremum of S is 4. Yan na nakasimple. So, pag finite sets ang pinag-uusapan. Sir, hindi pa finite yung mga pinag-uusapan kanina? Hindi finite yun. Hindi finite si natural number. Hindi rin finite to kasi ang dami niyan. Hindi rin finite to. Okay, sabi ko that is countably infinite. Or sorry, that is uncountable kung naalala nyo. And this is also not finite. Ang dami din yan. Okay, kasi yung n na yan is dumadami. Okay, so let's have, so dapat tandaan mo yung remark na yan. So, makakatulong din yan somewhere sa'yo. Okay, so let's have the completeness property or axiom. So, napaka-importante na ito. Ang gagawin ko sana, ipuprove po kaso napakahaba. Kumbaga, sir, napakahaba na. Tignan nyo, completeness property or axiom. Napaka-importante na ito. Every non-empty set of reals that is bounded above has a supremum. So, yun, nalaglag. Ang sabi every non-empty set of reals that is bounded above has a supremum. So, ang completeness property, ang sinasabi lang niya, so non-empty set of reals that is bounded above lang. Basta bounded above ka, automatic may supremum ka. Ganun kasimple lang yun. So pag nauna rin nabanggit, since n is bounded above, automatic by completeness axiom, may supremum siya. Ganun kasimple. So hindi sinasabi ni completeness axiom na may infimum. Ang sabi lang ni completeness axiom, may supremum. Tandaan mo yun si completeness property, ang sinasabi lang niya, pag bounded above ka, may supremum ka. Ganun kasimple lang. Okay? So 1.2, let S be a non-empty set of reals that is bounded below, then S has an infimum. So tingnan mo, naging proposition siya. So meaning si completeness axiom siya ay parang theory na kumbaga ako ay specific lang para kay supremum. Ngayon si proposition, so para siyang corollary pagdating doon. So siguro someday magiging corollary siya na let S be a non-empty set of reals that is bounded below, then S has an infimum. Okay, so ulitin ko lang mag-iba si completeness property dito. Okay, so proceed tayo dito sa isa pang special. Proposition 1.3. The Archimedean property of real number. So napaka-special nitong Archimedean property na to. So ito yung bagay na, ay totoo, ganun pala. So mugot ka na, nga sir. Okay, so let's have this theorem or this property. Given any x element ng real number, there exists n element ng natural number such that n is greater than x. Ano ibig sabihin yan? Kumuha ka ng kahit anong real number, ang sabi niya, may mag-i-exist daw na natural number na mas malaki doon. So for example, naisip ko 3.14. 3.14. Ngayon, ang nakaisip yung isang estudyante o yung isang tao na, oy, meron akong 4 element ng natural number in which si 4 is greater than sa 3.14. Tama. Ganon si Archimedean property. Ang sabi ni Archimedean property, sa kahit anong value, sa kahit anong number na kinukuha mo sa real number, kaya kong kumuha o may mag-i-exist na at least isa na natural number na kung saan mas malaki siya doon. Consequently, kung babalik rin natin yan, for all x element ng real, there exists m element ng natural number such that negative m is less than or equal to x. So, kung meron ka naman nakitang real number, kaya ko naman din makita ng mas maliit na natural number doon. Okay, kung aso nga lang ito mangyari. Kunyari, ang naisip mo is negative 3.14. So, hindi ka pwede mag-isip na, sir, naisip ko is 4. Hindi mo pwede sabihin 4 is less than negative ano eh. So, kaya nga nakalagay sa definition, negative 4. So, nakita ko ng 4, element ng natural number, in which si negative 4 less than sa negative 3.14. Ayun yung ibig sabihin niya. Okay? So, lagay ko lang ito in very simple. Lagay ko lang ulit ito in symbol. So, sabi, for all x
element of real number. So para medyo there exists n element of natural number such that n is greater than x. Ayan talaga si Archimedean property. Okay, so ngayon, paano siya i-prove? Okay, so ulit paano i-prove si Archimedean property? So, ito yung kanyang proof. Try ko kung kaya ni sir. So, hoping na kaya ni sir. So, ngayon, ang gagawin ko, i-contradict natin siya. So, meaning, ina-negate ko yung sinulat ko na yan. Kasi, hindi ko siya kaya i-prove. Sa akin kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, the more na mas madaling i-prove dito is by contradiction. Bakit? Sa contradiction kasi, mas madali kang makahanap ng, kunyari statement na magko-contradict dun sa fact na binigay mo. Kunyari, may statement kang binigay, then somewhere sa proving mo, nagkaroon ka ng parang contradiction, therefore, siya ay contradiction. So, therefore, siya ay true. Ano kasimple? Parang sa RIP dati, kung naalala mo. So, mas madali si RIP compare mo kay RCP sa KFNP. Pag mahirap yung ating propositional form o yung argument. Tama? So, mas madali si RIP. Kasi RIP, pasok mo lang, hanap pa lang ng P and not P, conjunct mo, then that is 0, tapos na. O, RIP agad yun. So, gano'n din dito. So, inagate mo, then maghanap ka ng contradiction somewhere. Okay, so ang gagawin ko, inanigate ko to. So, suppose the contrary, lagay ko na lang. Suppose the contrary. Okay, suppose the contrary, there exists x, inanigate ko yung for all magiging there exists x element na real number. Okay, such that yung for sa magiging for all n element ng natural number. We have inanigate ko to magiging n is less than equal to x. O, tika lang. Suppose the contrary, ninigate ko yung for all x naging for some. Yung for some s naging for all. Then we have yung n greater than x naging n less than equal to x. Okay, so since ninigate ko siya, ano nangyari? Pansinin niyo there exists x element na real number such that for all n element na natural number, we have n is less than equal to x. So ano nangyari kay natural number? This means, so pansinin na, this means that x is an upper bound. Tama? Kasi nga siya na mataas Kasi yun yung form. Siya ay upper bound of natural number. Sir, contradiction yan. So ayoko muna ng sir contradiction. Wala po kasi upper bound si natural number So, tama yun. Pero, in-assume muna natin. Assumption muna yan. So, okay na. Ulit ko lang Assume ko yan. So, which is non-empty. Okay, this means that x is an upper bound of natural number. So, medyo nakakalito na yan. Ngayon, by completeness property, ano sabi ni completeness axiom or ni property? Every non-empty set of real number that is bounded above. So, si natural number empty set or subset ni real. Tama? Tapos sabi niya, bounded above ako. Since may upper bound ako, meaning, bounded above ako. Since bounded above ako by completeness property, by the completeness property or completeness axiom, ang ibig sabihin niya, isa't Latin, for example, we have M to be defined the supremum of our natural number exists. Okay, so nag-define lang ako ng M to be M defined to be the supremum of natural number exists. So by completeness axiom, M yung ating supremum natural number. So meaning meron lang. So ulit ko lang upper bound na sa X. So since upper bound na sa X, therefore siya ay bounded above. Since bounded above siya by completeness axiom, meron nag-exist na supremum which is dinefine ko as M. So sinet ko na si supremum is si M. So okay, so obviously kung si M is supremum, may definition ng supremum. Tama? Obviously ko na lang, obviously si M minus 1 is less than M. Okay, ulitin ko lang. Ano naman ginawa nito? So, kung si M is supremo, meaning may mas mababa sa kanya. Okay, na nasa loob na ng set. Okay? And, aware ka, and M minus 1 is not the supremum. Supremum of natural number. Okay, so ayun yung definition So, sinet ko na si M yung supremum of N. So, obviously, meron mas mababa sa kanya, which is M minus 1. Bawasan ko lang konti.
and m minus 1 is not the supremum of natural number. Okay, ngayon, mula dyan sa fact na yan, gagamitin ko to. So, by Archimedean property, gamitin ko yung sabi doon. By Archimedean property, gagamitin ko lang yung sinasabi nila. By Archimedean property, okay, so sabi, may mag-exist daw na n element ng natural number such that Cn is greater than dun sa m minus 1. Yung pinag-uusapan natin na m minus 1. Kasi yung concern ko sa m minus 1 eh. Ulit, hindi ako pwedeng mag-set kay m. Okay, hindi ko pwedeng gamitan si m ng, hindi ko pwedeng sabihin na may mag-exist na n na mas mataas kay m. Bakit? Si m kasi sinabi siya agad yung supremum eh. Okay, so dun ako sa m minus 1 in which hindi siya supremum. Meaning wala siyang basta number lang siya, basta real number lang siya. So ngayon, by Archimedean property, nag-set ako ng n, may mag-exist na n element ng natural number such that yung n is greater than dun sa m minus 1, which implies, or which is if and only if, that n plus 1 is greater than m. So, tinranspose ko lang yung 1. Okay, ngayon, tanongin nyo, but n plus 1 is an element of natural number. Bakit? If si n is element ng natural number, then si n plus 1 is an element of natural number. Ngayon, ano nangyari? Anong nangyari, sir? Si n plus 1, mas malaki kay m. Okay, so meaning, kung si m is supremum, tapos si n plus 1, so anong nangyari? Ang sabi ba ni mathematical induction? Si n plus 1, tuloy-tuloy yan, madami yan, tuloy-tuloy yan. So meaning, ibig sabihin nito, continuous yung upper bound na yan. So napakarami. In which, pwede ko sabihin na ito yung ating contradiction dun sa mga nangyari. Kasi nga, n plus 1 element ng natural number, yung sabi nga, si x na yung upper bound eh. Kung si x yung upper bound, merong n doon. Somewhere may n pa ulit. May n plus 1, may n plus 1, may n plus 1, something yung mas mataas sa kanya. Okay, which this is the contradiction na hinahanap natin. Therefore, the Archimedean property is proved. Okay, using yung ating contradiction. So, ulit, kumuha lang ako ng konting statement na kung saan, nakita ko ng statement na kung saan, contradiction dun sa mga sinabi natin. Okay, so that is the proof of Archimedean property. So, proceed pa tayo dun sa next natin na mga proposition. Okay, so let's have proposition 1.4. So, sabi, square root of 2 is irrational. So, I think na-prove ko na to dati. So, ngayon gagawin ko, prove ko siya in different way. So, in sense na parang halo ako na siya konting number theory. Okay, so, pero let's suppose the contrary. Ito yung proof. Suppose that square root of 2 is rational. Okay, since square root of 2 is rational, pwede ko i-represent si square root of 2 to be p over q, where p and q are relatively prime integers for q is not equal to 0. Although kahit di ko nasama yung for q is not equal to 0. Okay, so ulit, nirepresent ko square root of 2 as an integer which is relatively prime, meaning naka-lowest term. Okay, ngayon, squaring both sides. So this is 2 is equal sa p squared over q squared. Okay, and this implies that 2q squared is equal to p squared. Ngayon, pansinin mo yan, 2q squared is equal to p squared. This implies na si q divides p squared. Okay, so thus q divides p squared. Bakit niya divides? Kasi nga even to. Tama? Since even siya, even to. Yung p squared kasi also even. Diba ang sabi ko, x squared is always even. Okay, so kasi nga any number raise mo sa 2, any integer raise mo sa 2, that is even. So since 2 to, alam ko, i-divide ko yun. Okay? So, ngayon, since q divides p, also, this implies that q divides si p. Okay? Kung dinidivide siya si p squared, i-divide din niya si p. Which implies, dito ako nalagay, which implies that p over q is an integer. O, ngayon, isipin mo ganun. Saan ba't ganun? Since si q dinidivide niya si p, so meaning may exact number na sagot yan, which is an integer. Ngayon, since siya yung integer, pwede siya maging ganitong form. So, p over q is equal to positive or negative 1, positive or negative 2, positive and negative 3, and so forth, etc.
Okay, ngayon, balik natin doon. I-square ko siya both side. Pag in-square ko both side, that is p squared over q squared, which is equal sa 1, 4, 9, then, etc. Okay? Ngayon, pansinin mo. Kanina, si p squared over q squared is equal to 2. Si p squared over q squared, ang mga possible sagot niya, kasi nga sabi niya sa atin na siya ay integer, ang mga possible square niya is 1, 4, 9, in which wala si 2. Okay, which means that this is the contradiction na hinahanap natin. Kasi nga dito nga, 2 is equal to p squared over q squared. Anong nangyari dito? Yung square ng p squared over q squared na positive and negative 1, positive and negative 2, positive and negative 3 is 1, 4, 9, 16, 25, something, etc. Okay, so therefore, square root of 2 is irrational. Okay, and that is done. Okay, so let's say proposition 1.5. So the density property of real number. So sabi for every a and b element na real number. So whenever a is less than b, there exists r element ng rational number such that a is less than r less than b. So parang ang ibig sabihin nito, in between 2 and a real number, there exists a rational number. So tama naman yun. Okay, then likewise, there exists q element ng q prime which is the irrational number such that a is less than q less than b. So in between 2 real number ulit, may mag-exist naman na irrational number. So, tama yan. So, tandaan niya na in between 2 any real number, there exists a rational number or an irrational number. In between dun. So, hindi man saktong sa gitna, pero sigurado tayo na meron nag-exist. Okay? So, paano yun i-prove? Okay, so, proof. Okay, so ito i-prove. So, first, we need to show. First, we show that there is a rational number between a and b. So ang goal natin dapat in between a and b, dapat makikita tayo dyan ng rational number which is si q. Okay, so represent natin yung q ngayon. So ngayon, ano ba sabi ko? By Archimedean property, ang gusto kong mangyari ito. Okay, so alam ko yung absolute distance ng dalawang yan. Tama? So, alam ko na yung 1 over b minus a, concern ko lang yung 1 over b minus a. Okay, so assuming yan yun. Hindi ko alam yung q na yan. Hindi ko sure kung yan yung q ko. Okay, so, ayun yun. Absolute distance sa gitna nila. 1 over b minus a. Andiyan yan somewhere. Okay, so by Archimedean property, okay, so there exists an element ng natural number such that Cn greater than dito sa binigay ko 1 minus b minus a, in between doon. Okay, so sabi ni Archimedean property, so this implies that b minus a is greater than 1 over n. So ano ginawa ko? Nag-cross multiply lang ako, minultiply ko yun doon, then minultiply dyan. Okay, in which kukunin ko yung value ng b. This implies that b is greater than a plus 1 over n. Okay, so n muna yung concern natin sa proof ngayon. So ngayon, mag-set lang ako ng parang m. So greatest integer function. So set ko lang na si m to be the greatest integer of n times a plus 1, which is an element of natural number. Okay, so ang claim ko, itong gagawin ko. Ang claim ko na yung r natin is defined to be m over n. Okay, siya yung in between a and b. Okay, so ulitin ko lang. Sinet ko lang to. So, bakit ko siya sinet? So, siya yung number na kung saan may less than or equal. So, kumuha lang ako ng number in between dun sa mga yun. Okay, so note that mula dito, so this implies that m minus 1 is less than or equal sa na less than m. So, by definition of greatest integer function. So, thus, ano napapansin mo? Thus, itong part na to kukunin ko. Okay, so thus, nakikita mo dyan na yung n
A less than M. This implies that A is less than or equal sa M over N. Okay? Ngayon yung M over N na yan, saan yun? So yung M over N na yan, less than or equal naman siya. Ano yung M? M natin is NA plus 1. So this is less than or equal sa NA plus 1 over N. Pinalitan ko lang yung M. Next, pag sinimplify ko to further, this is equal sa NA over the N is A plus 1 over N. By assumption, ano to? This is this is less than B. So this is less than B. So A is less than M over N less than B. So there exists a rational number in between A and B. And this is done. Okay, so ngayon, ang concern natin is yung number 2. Paano na natin mag-show na merong irrational number in between two real number? Okay, so dito natin sagutan yan. Okay, so next is we need to show. So ito yung proof. Okay, so ang gagawin natin, note that yung proposition to may square root of 2. Naalala niyo yung square root of 2. Note that A plus square root of 2 and B plus square root of 2 are real number. Tama? In which yung idea na this is A plus square root of 2 less than B plus square root of 2. Kasi nga sabi sa assumption, A is less than B. So, dagdagan ko naman square root of 2 both side dyan. Ayan pa rin yan. Okay? Using the result earlier, so sa taas, ano ba yung nakita natin sa taas? Sabi daw nila, using the fact that there exists Q between two real number, we have we have A plus square root of 2 is less than Q less than B plus square root of 2. Okay, then by pag nag-subtract tayo both side ng square root of 2, that is A less than Q minus square root of 2 less than B. Okay, so mas madali natin. So this implies, ito yan Okay, so it is not difficult. So mas madali, no? It is not difficult to see that Q minus square root of 2 is irrational. So bakit? So kunyari, any number, bawas ako ng rational. So, since hindi eksakto si irrational, automatic yung ibabawas ko, hindi rin eksakto. So, therefore, irrational din yun. Okay, so therefore, this is done. So, therefore, there exists an irrational number between A and B. Okay, so ito naman yung proof ng ating tinatawag na density property of real number. So, meron pa tayong term na Dedekind. So, ayoko na yung pag-usapan, next time na lang. So, ito muna yung concern natin sa video na to. Saka, eto. So, hoping na naintindihan mo si upper bound, si completeness axiom, sa Archimedean property, sa si density property. Kasi importante siya palagi sa ating mga discussion. Okay, so thank you. That's all for this video.